Kua ki te mai a Aotearoa i te huripari tuatahi o te tau. He rākau kua hihinga, he waipuke kua riro. Heoi, kaore i roa te urupare ake o ngā marae, pērā ia te ringa prāua me pipiwai. Te wā ka tai mai he huarere tino kino ki roto i tō mātou hapori, ka haka poare mai o mātou kuaha i ki te hapori whānui i roto i tō mātou rohe nei. Kua whakarite ngā marae e rua i ngā pūtea o te roto, mā roto mai i te kōmiti o oranga marae. E rima te kaumano tāra i riro ia te ringa prāua mo te whakahou i te wharekai, ā ko tahirau mano tāra i whakawhiwhia kia pipiwai mō te hihuko me ngā whare iti. If there's any ideas that councils or emergencies have, they come through this marae. They prepared well, they communicated well within their communities, and they opened their doors ready to support whānau. Heoi, ka panonihia tēnei āhua pūtea tautoko. Ka whakakorehia te kōmiti o oranga marae me ētahi atu kōmiti te kaumārua. Ka whakatūri ai ngā rōpū ārohe e ono. Ko tōna tikanga, ka tō pūtea ngā marae o te taitokerau me ngā tōpūtanga o tāmaki makaurau. E rima anake ngā reo ki runga i tēnei komiti hou. Nō reira, kei hea te wāhi mo te Māori, kei hea ētahi e mōhio ana ki te whakahaere marae. Hei rereke mātou, rereke o mātou, hiahiatanga i raro i ngā whenua Māori. Heoi, e ai ki te taupūtea a te Pōrarirota o Aotearoa, i roto i te 5,000 ngā tono, tata ki te 3,000 e warurau anake i whakawhiwhia. A lot of communities can be cut off, so the role of marae is huge within emergency management. If we can't have help, then we can't have those that are in crisis. E ai ki te minita, ko te tikanga o tēnei hanganga hou, kia māmai ho te haere, ka whakamana tēnei huringa i te rā tuatahi o Hūrai.